హలో గైస్, హలో. వెల్కమ్ టు ద న్యూ లైవ్ ట్రేడింగ్ సెషన్ ఇన్ తెలుగు. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ మంచిగా జాయిన్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను. సో జాయిన్ అయ్యారు అంటే మీరు చాట్ బాక్స్లో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో మీరు జాయిన్ అయ్యారు అని. సో దెన్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ స్టార్ట్ దిస్ సెషన్, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనకి మార్కెట్స్ ఫినామినన్ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఏంటి, ఇది అది అని, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు బీటీసీలో చూద్దాము అంటే ఇప్పుడు బీటీసీలో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఏంటి 67,500 ఉంది. అలానే శేఖర్ గారు ఎవరైతే రెగ్యులర్గా జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళు జాయిన్ అవుతే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఓకేనా? మీకోసం కొత్తగా నిన్న అడిగిన ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ కాన్సెప్ట్స్ గురించి డీప్ డైవ్ చేసి మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు, ఓకేనా? సో మీరు ఒకవేళ జాయిన్ అయ్యి ఉంటే శేఖర్ గారు ఆర్ ప్రభాకరన్ గారు ఎవరైనా, ఓకే? సో మీకు పర్సనలైజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈరోజు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఏంటి అంటే 67,500 దగ్గర మనకి బీటీసీ అనేది ఉంది, ఓకేనా? నిన్న ఏం చూసాము అంటే దేర్ హ్యాస్ బీన్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్, ఓకే? దేర్ హ్యాస్ బీన్ అప్వర్డ్ ట్రెండ్ చూసాక మనకి ఏంటి అంటే 3/4 ఆఫ్ ద అప్వర్డ్ ట్రెండ్ని మనకి బేరిష్ ట్రెండ్ అనేది కనిపించి దాని తర్వాత మళ్ళీ అప్వర్డ్ ట్రెండ్కి వెళ్ళింది, ఓకేనా? యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ a U-shape pattern and again another U-shape pattern and again ఇప్పుడు ఏంటి అంటే కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది మార్కెట్ అనేది. సో ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అనేది చూడాలి, ఓకే గైస్? సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ మనకి ఏముంది అంటే ఇప్పుడు 67,500 అనేది ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రైస్ ఉంది, ఓకే? సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఎయిదర్ ద మార్కెట్ కెన్ గో అప్ ఆర్ ద మార్కెట్ కెన్ గో డౌన్, ఓకే? దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ 2 సిచ్యువేషన్స్ మనకి ఏదైతే ఉంటాయి, ఓకేనా? దానికంటే ఎక్కువ మనకి ఏమీ ఉండవు, ఓకే? either the market will go up or the market will come down. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటే సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే మనము ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ మనకి ఏంటి అంటే కరెంట్లీ మార్కెట్ కెన్ గో డౌన్, ఓకే? మార్కెట్ కెన్ గో డౌన్ బట్ అగైన్ ఇట్ విల్ గో అప్, ఓకే? సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు మొన్నటి ముందు నుంచి వరకు పైకి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది, మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది, కిందకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో ఇలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి మార్కెట్ అనేది అర్థం కావట్లేదు ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది, ఓకేనా? దేర్ ఈస్ బీయింగ్ వెరీ మచ్ సివియర్లీ వోలటైల్, ఓకే? సో అలాంటి టైంలో మనం ఏంటి అంటే వీ షుడ్ కంటిన్యూ ద ట్రెండ్ అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ షుడ్ టేక్ ద బెస్ట్, ఓకే? సో ఇప్పుడు ఈ తీరం చూసారనుకోండి, ఇథీరియంలో కూడా చూసారు అనుకోండి, కరెంట్లీ మనం పెట్టిన స్టాప్ లాస్ అయితే ఇంకా మనకి హిట్ అవ్వలేదు, ఓకే? బట్ యా మనకి ఏంటి అంటే మళ్ళీ కింద వరకు వెళ్ళి ఇట్ అగైన్ వెంట్ ఫర్ ది ఎంట్రీ రేంజ్, ఓకే? లెట్ మీ జస్ట్ రిమూవ్ దిస్, ఎందుకంటే ఇంకా మనకి ఏం అవ్వలేదు కాబట్టి. బట్ యా స్టిల్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే దెర్ హాస్ బీన్ అ వెరీ గ్రేట్ మూమెంటమ్, ఓకే? అండ్ పైకి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది, కిందకు వచ్చాక మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ లిటిల్ ఇన్వాలిడ్ లాగా అనిపిస్తుంది. బట్ యా ఇక్కడ మళ్ళీ ఏంటంటే కిందకి వెళ్తుంది మార్కెట్ అనేది, కిందకి వెళ్ళాక దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి చాలా ట్రై చేస్తుంది మార్కెట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ మేజర్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్, ఓకే? సో అండ్ అలానే జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు, మీరు జాయిన్ అవుతే ఐ కెన్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ద న్యూ టాపిక్స్, ఓకే? మీరు ఏదైతే నిన్ను అడిగారో ఆ టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేయగలను ఇఫ్ యూ గైస్ హ్యావ్ జాయిన్. లేదు జాయిన్ అవ్వలేదు అంటే ఇట్ విల్ బీ లిటిల్ మోర్ లైవ్ ట్రేడింగ్ అనాలిసిస్ గురించే ఎక్కువ ప్రొసీడ్ అవుతాం ఇఫ్ యూ గైస్ డిడ్ నాట్ జాయిన్, ఓకే? సో దాట్స్ వన్ మేజర్ థింగ్. యా ఇప్పుడు సొలానా చూసామనుకోండి, ఇప్పుడు సొలానాలో మనకి ఏంటి అంటే దెర్ ఇస్ అ అప్వర్డ్ ఛానల్ హ్యాపెనింగ్, ఓకే? సో దెర్ ఇస్ అన్ అప్వర్డ్ ఛానల్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ యూ కెన్ సీ మనకి లైన్స్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతున్నాయో that is this line and that is this line, okay? So these are the two lines are happening in the market, okay?
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకి సి మార్కెట్ మనకి ట్రై చేస్తుంది పైకి వెళ్ళడానికి. అండ్ దాని తర్వాత మనకి ఆల్మోస్ట్ ఈ లిక్విడేషన్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మార్కెట్ ఏం చేసింది, కిందకి రావడానికి ట్రై చేసింది. సో ఇప్పుడు కిందకి రావడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇస్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేసింది, బికాస్ ద సపోర్ట్ జోన్ ఈజ్ అరౌండ్ హియర్, the first support zone, and this is the second support zone, this is the third support zone, then this is the fourth support zone. Okay na? So first support zone వరకు కిందకి వెళ్ళి దాని తర్వాత మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడానికి వెళ్తుంది. అండ్ ఇఫ్ దిస్ intersection is broken, it can go up. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే ఇంటర్సెక్షన్ అనేది బ్రేక్ అయితే there will be a upward movement in the market. ఓకేనా? స్టిల్ ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు మనకి, కంప్లీట్లీ ఫైన్. ఓకే, జాయిన్ అయితే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. అండ్ ఎవ్రీ 2-3 minutesకి నేను చూస్తున్నాను దట్ వెదర్ సంబడి ఈస్ జాయిన్ అన్న. బట్ యా ఇఫ్ యూ కెన్ సీ XRPలో కూడా అలానే ఉంది, కొంచెం ప్రైస్ ఫినామినల్ అనేది. ద మార్కెట్ ట్రైడ్ టు గో డౌన్, ఓకే, బట్ ద సపోర్ట్ జోన్ విచ్ ఇస్ 1.31. ఓకే, సో సపోర్ట్ జోన్ విచ్ ఇస్ 1.31, ఆ 1.31 వరకు మ్యాక్సిమం వెళ్ళింది మార్కెట్ అనేది. అక్కడి వరకు వెళ్ళాక దేర్ ఇస్ అగైన్ అ పుల్ బ్యాక్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా అలానే జరుగుతుందని అనుకుంటున్నాం, బికాస్ there has been multiple retests happening in the 1.31 support zone. Okay, there has been multiple pullbacks from 1.31 support zone. సో అక్కడి నుంచి మనకి ఏంటి అంటే మార్కెట్ పైకి వెళ్ళడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేయాల్సి అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ హై బిఎస్డి $37 అనేది ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు హైప్లో $37 ఉంది కాబట్టి వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ మనకి $36 వరకు వెళ్తుందా అనేది చూడాలి, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ అ బేరిష్ కంటిన్యూషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైప్ కాయిన్ కరెంట్లీ. ఓకేనా? కరెంట్లీ బేరిష్ కంటిన్యూషన్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? I have taken long at entry 2066, SL 2010, target 2160. యా ఎథీరియంని మనం కూడా లాంగ్ సిగ్నల్ ఇచ్చాం గైస్ నిన్న. సో వాట్ వీ హ్యావ్ సేన్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ గివెన్ దట్ సిగ్నల్, అండ్ కరెంట్లీ మనకి ఏంటి అంటే మార్కెట్ ఇస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు గో అప్. ఓకే, వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ నౌ, ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అంటే నౌ ఇట్ ఇస్ 20560, రైట్? యూ కెన్ డూ ఏదో వన్ థింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి టు బీ హానెస్ట్ మార్కెట్ ఇస్ ట్రయింగ్ టు గో అప్. మనకి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ఎలా ఉంది అంటే మార్కెట్ ఈజ్ ట్రయింగ్ టు గో అప్. ఓకే, బట్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్, ఇట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు ట్రిగర్ ద స్టాప్ లాసెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ టేకన్ లాంగ్. అఫ్ కోర్స్ లాంగ్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ నారో స్టాప్ లాస్ తీసుకుంటారు, అండ్ దెర్ ఇస్ అ లెస్ స్టాప్ లాస్. ఓకే, సో ద బిగ్గర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఏంటి అంటే నార్మల్ ఇన్వెస్టర్స్ది స్టాప్ లాస్ ట్రిగర్ చేసేటట్టు చేసి దెన్ దే వాంట్ టు కంటిన్యూ ద లాంగ్. This is how the liquidation sweep happens. What happens is liquidation sweep అనే కాన్సెప్ట్లో they complete the pending stop loss orders by increasing the price or decreasing the price in the opposite direction, so that the stop loss orders అనేది trigger అయిపోయాక then they can continue to that positions. Okay, so that generally happens. So market see these big candles, whatever you are seeing, okay, and there is a great fair value gap also happening. Okay, సో మనకి ఏంటి అంటే ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఈరోజు. బట్ యా ఇథీరియంలో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ గైస్. ఇఫ్ యు ఆర్ confident enough that your SL is not going to hit, you can continue this long trade today. Okay, because there are 2012 వరకు ఆర్ 2015 వరకు వెళ్ళింది మార్కెట్ అనేది. ఓకే, దాని తర్వాత ఇంకా వెళ్ళలేదు మనకి. 2013 2015 వరకు వెళ్ళింది, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కిందకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, బికాస్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ వెరీ గ్రేట్ సపోర్ట్ జోన్. ఓకే, అక్కడ వరకు వెళ్ళి మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అవ్వడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తుంది మార్కెట్.
సో అకార్డింగ్లీ ప్లీజ్ అనలైజ్ ది మార్కెట్ సెంటిమెంట్స్ అండ్ అప్పుడు ఇప్పుడు నుంచి చూసుకుంటూ ఉండండి. ఓకేనా గైస్? And yeah, as Giottus team has mentioned, 1000 rupees to 10x leverage తీసుకుని 10,000 rupees on Giottus అలా మీరు ట్రేడ్ చేస్తే you will get a 500 rupees reward. Okay, and also fill this form, Google form. Once after completing the session, please fill this form whenever attending the session. Okay, so Rajkar, you can do that thing. Okay, so that's one major thing I wanted to discuss. Okay. um, సో యా, దట్స్ ద మెయిన్ థింగ్ మనకి ఈరోజు. అండ్ మీరు ట్రేడ్ సెటప్స్ కూడా అలా అకార్డింగ్లీగా తీసుకోవాలి మనము. లెట్స్ సి XMR గైస్. ఓకే, సో XMRలో దెర్ ఇస్ అ కంబ్యాక్ స్టోరీ హ్యాపెనింగ్. సో మనకి XMRలో లాంగ్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ XMRలో వీ కెన్ హ్యావ్ అ వెరీ నైస్ లాంగ్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సో ఇప్పుడు లాంగ్ ఎలా తీసుకోవాలి అనేది నౌ వీ కెన్ సీ. ఇప్పుడు మనకి లాంగ్ అనేది 330లో ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ ది లాంగ్ టిల్ 336. మీకు ఆ సిగ్నల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. సిగ్నల్ సెలెక్ట్ కాంట్రాక్ట్ XMR 330, 329, 330, 336, 323, 10x leverage. సో అకార్డింగ్లీ మనకి XMR లాంగ్ అనేది చూసాం. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎవిడెంట్, రైట్? ఇట్స్ నో బ్లైండ్ మనకి. ఓకేనా? సో ద పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు టేక్ XMR లాంగ్, హీ కెన్ టేక్ XMR లాంగ్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫైన్. ఓకే, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ నో బ్లైండర్. మనకి ఎక్కువ ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. వాట్ వీ వాంటెడ్ టు డూ ఇస్ వీ వాంటెడ్ టు టేక్ లాంగ్ ఇన్ XMR and we are taking లాంగ్ ఇన్ XMR. Okay, so this is one major thing I wanted to discuss. Okay, అండ్ ఇంకెవరైనా జాయిన్ అయ్యారా మా, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. లేదు, ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు. రాజ్ గారు, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఓకేనా రాజ్ గారు? మనం దానికి తగ్గట్టు వీ కెన్ బి అనలైజింగ్ ద మార్కెట్స్ అకార్డింగ్లీ. ఓకేనా? అలానే ఎల్టీసీ చూద్దాం. ఎల్టీసీ ఈజ్ ఇన్ కన్సాలిడేషన్ రేంజ్. ఓకే, ఎల్టీసీలో మనకి ఏంటి అంటే ది 54 అండ్ 53 ప్రైస్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో, $1 ప్రైస్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడనే మనకి పైకి కిందకి అవ్వడానికి చాలా చూస్తున్నాము. సో అకార్డింగ్లీ మనకి మార్కెట్ కూడా అలానే ఉంది. సో 100-200 రూపీస్ డే అలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ అరౌండ్ 2000 మార్జిన్ ఆర్ 3000 మార్జిన్ విత్ ఓవరాల్ మార్కెట్ క్యాప్ ఆఫ్ 10,000 అయితే ఇంక 1-2% ఇంక్రీజ్ వస్తుంది కాబట్టి 100-200 రూపీస్ అలా అవుతుంది అంతే. సో అకార్డింగ్లీ మనం అది చూసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ యా, మోస్ట్లీ ఇవే కాయిన్స్ మనకి. బుక్స్ BNB కూడా చూసేద్దాం.
we will have a similar price action of most of the higher coins. But yeah, మనకి ఏంటి అంటే మనకి పుల్ బ్యాక్ అనేది ఎక్కువ కనబడట్లేదు బిఎన్బిలో, బికాస్ బిఎన్బి ఈజ్ ఎక్స్చేంజ్ బ్యాక్డ్ కాయిన్. సో ఎక్స్చేంజ్లో మనకి ఏంటి అంటే ఈ మధ్య మనకి ఎక్కువ మొమెంటమ్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ ట్రేడెడ్ ఇన్ ద బైనాన్స్. ఓకే, సో అకార్డింగ్లీ మనకి ఏంటి అంటే ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోయింది. ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోవడం వల్ల మనకి కమ్బ్యాక్ అనేది చాలా తక్కువ అనేది కనిపిస్తుంది. ఓకే, yeah, let's see another coin which is XLM. Yeah, XLM coin లో చూసారు అంటే there is a uptrend. Okay, XLM coin లో there is a 6.4% of increase. Okay, సో 6.4% అనేది ఇంక్రీజ్ ఉంది కాబట్టి మనకి 3% అనేది డిక్రీజ్ కూడా కనిపిస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఓవరాల్ మనకి ఏంటి అంటే 3% ఇంక్రీజ్ అనేది కనిపించింది. ఓకేనా, 6.4% అనేది ఇంక్రీజ్ వచ్చాక. సో సో కరెంట్లీ వాట్ వీ క్యాన్ డూ ఇస్ what we can do is ఓవరాల్ మనకి ఏంటి అంటే మార్కెట్ డైనమిక్స్ అనేది మనకు కనపడాలి. సో మార్కెట్ డైనమిక్స్ అనేది 100% కనబడాలి కాబట్టి దానికి తగ్గట్టు చూసామంటే ద మార్కెట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ ఫర్ ఎక్స్ఎల్ఎం అండ్ ఇట్ మైట్ గో డౌన్ ఈవెన్స్ ఫర్దర్ టిల్ 0.162 ఇఫ్ ద సపోర్ట్ జోన్ ఏదైతే 1.66 అనేది ఉందో అది బ్రేక్ అయిందంట. ఓకేనా గైస్, సో that's one major thing, XLM. And then BCH is Bitcoin Cash. అది కూడా డిఫరెంట్ కాయిన్ మనకి, అండ్ దాట్ కాయిన్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు కవర్ ద లిక్విడేషన్ అంటే ఫర్ 30th March, బికాస్ 30th March వరకు మనకి బీసీహెచ్ క్యాష్ అంటే దట్స్ ద లిక్విడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బిట్ కాయిన్ క్యాష్. ఓకే, బిట్ కాయిన్ క్యాష్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది. మార్చ్ ఎండింగ్ కల్లా మనకి తక్కువ అయిపోయింది. సో తక్కువ అవడం వల్ల మనకి ఏంటి అంటే దెర్ హెస్ బీన్ హై మేజర్ డిప్ ఇన్ బీసీహెచ్ కాయిన్. ఓకే, సో బీసీహెచ్ కాయిన్లో మనకి ఏంటి అంటే బేసికలీ దీని ఫండింగ్ ఏంటి అంటే బిట్ కాయిన్ క్యాష్ నుంచి వస్తుంది. ఓకే, బిట్ కాయిన్లో ఏదైతే లిక్విడ్ అమౌంట్ జనరేట్ అవుతుందో దాని నుంచి మనకి ఫండింగ్ వస్తుంది బీసీహెచ్ క్యాష్లో. సో మనకి అక్కడి నుంచి ఏంటి అంటే మనకి బేసికలీ లిక్విడ్ అమౌంట్ అనేది తగ్గిపోయింది. లిక్విడ్ అమౌంట్ అనేది తగ్గిపోయింది కాబట్టి మనకి ఫండింగ్ దాంట్లో కూడా మనకి మార్జిన్ అనేది తగ్గింది. సో తగ్గడం వల్ల మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏదైతే చేశారు అంటే మనకి ట్రేడింగ్ అనేది తక్కువ చేశారు బీసీహెచ్ కాయిన్లో. దానివల్ల మనకి ఏంటి అంటే దెర్ హ్యాస్ బీన్ అ సిగ్నిఫికెంట్ ఫాల్ ఆఫ్ అరౌండ్ 7% అనేది అయింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి అంటే యాజ్ ద మార్కెట్ ఈస్ ట్రయింగ్ టు రికవర్, మనకి లిక్విడ్ అమౌంట్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి బీసీహెచ్ కాయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ రీసెంట్ టిప్. ఓకే, సో యా, దీనికంటే కాకుండా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ఐ గెస్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ డౌట్స్. సో యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే సెషన్ గైస్. ఐ మీట్ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, రేపటి సెషన్. ఈరోజు రాజు శంకర్ గారు జాయిన్ అవ్వలేదు, ఆర్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డిస్కస్ అ లాట్ ఆఫ్ న్యూ టాపిక్స్. నో వరీస్, రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద టుమారో సెషన్.